Nakuru githoth ahinya mana achiel kuom giwinjo parogo gi mana paro machal gi mago bende pod daktari ka iwinje mokwongo ka en seyo michiwo ne jatend piny wach gik duto kata wach ka niero John Bade wacho ne ok dhi lok nyaka dwe mar 6 luore jatend piny Kenya William Ruto lweny gi kama gintiere ka japiny dwa ng'e ni gigi to nochako yo machal nade Dr. Buru notemo lere niero lweny ni Amerika bukre go jok moko ka gi ka gimoro timre nego ni medre jomoko go mbom jok moko mako olalgo iwacho ni gin factors mamoko mantiere oko mabende ng'ato wacho ni wan kaka jo Kenya wayudore kamoro ma kama olor wantiere kama tek. Yes. Now gima nitiere en ni sama piny tek kama endi of course nitiere jok ma kawo advantage of the situation. Joma kawo advantage of the situation en kaka koro jok mane oyudo nafas mar kelo mauta ka seche ma jomoko yude abnormal profit kata mana paid stations iyudo ni sama gin gi inside sources ma gitiyo godo sama idhi tim review idhi yudo ni the last week no endo midhi tim review no endo petrol stations mang'eny olor ni mafuta onge okano mafuta ka fuara kata mana 100,000 liters ma kaka no mede 50 shillings ni endi iyudo ka ng'ani dwa kano 50 million moro oloso godo profit to magi endi nitiere now kwa pogore gi ma Kenya ka endi ma ji kane mafuta mondo los pesa gi endi to wang'iyo kuma mauta anwa kuma mauta anwa ni endi ema koro hamus gi kuma ne Trump goyo kata kuma ne lwenye wuok gi Iran kocha ma kama koth chako gowa godo of course ne samoro ne okwa pare no this kind of magnitude to king'iyo kata mana the kind of destructions manotime pinje gwendo samoro it will take them years to recover which is unfortunate to magi endi bende koro gineno ni okay the only way out magi biro timo go recovery and because gimbe gen ge source of fuel gimomako piny mangima why not wan bende kai kama koro watimo nade watiyo joma moko and sama tiyo joma moko endi Kenya is one of them which is must suffer this kind of phenomenon omiyo wang'eyo ni gigi endi wuok oko to wang'iyo ka gichalo of course wan gi arrangements mane wase sign mag G2G ma samoro obindwa ni nyaka kuonde mane wasetimo godo ogirimiti gi endi emwakawe mo but that notwithstanding ma endi koro en crisis ma wan godo mane momi hacho ni samoro crisis ni endi kanitiere alternative sources of supply mwanyalo ng'iyo to wanyalo ng'iyo those sources of supply mondo bio konyo jo Kenya sama koro gintiere aparo ni because of existence ni sama koro wantiere kani stock mar fuel to gima mora ni stock mar fuel according to government figures into stock mar fuel ma wan godo oromo terowa to the next point of course kaka landing cost mage gi subsidies gango gi levies mantiere oketo that one momiyo koro Bade wacho ni okwanyal yudo kaka waloko bei ni endi nyaka kondo wayud gine manyien wayud review manyien be no wacho ka endi ni sama ne koro gigi dhi timore no wayudo ka cushioning the 6.5 billion manentiere part of it the 5 billion no se cushion in the previous month omiyo sani samoro in terms of fuel development levy there's nothing much manyalo cushion the pump prices so it means therefore ni kuonde manitiere avenues monyalo ng'iyo manitiere like road development levy ma pod nitiere kaka inyalo ng'i but again of course everything constant and Sirkal must continue to operate. Ka operation mar Sirkal is pegged on pesa mwayudo from sources mag fuel gendi then that is very important for us. Of course again sometimes bende wanyalo ng'iyo ni to margins samoro iro ka kuonde sani margins mang'eny en samoro sing apart to 12 shillings per liter moket ne the pump prices of course magi bende kang'eyo because en private entity to gina gik moko mabende samoro inyalo ng'i nikech jok mang'eny kata joma uso dukni kango iyudo ka gimi ng'iewo siling 200 mondo yude siling kata abich on retail bedo mapek but mane ka Sirkal osekete and mane momiyo the fuel business is lucrative iyudo ka all over sani endi iyudo petrol stations iyaw kona ka kona it tells you there's something in this business maluwa jo Kenya but of course we are all entrepreneurs ka ng'ato yudo ni mane kama line monyalo donje mondo bed makare then that is what it is but again
wabedu jok moko ma considerate. Of course, aneno ka Kenya kaendi onge consideration ma ji miyo the public because kiwinjo kata Safaricom lando trillions magiloso, banks lando the trillions magiloso in terms of profit, gina gik mimanyo kuom jopiny. So nobody is much concerned, the private entities, nobody is much concerned about the plight of the wananchi. But again, koro sani ni gik mane sirkal emitimo nade, sirkal emiywak ne. Emomiyo awacho ni an kana mantiere ni I really sympathize with His Excellency Dr. William Samoei Ruto nikech this is not the time ma en wuon ang'eyo ni kama entiere gimo nyalo time no kaka koro Mbadi wacho no ema samoro nyalo bedo tame to en the time monyalo dwaro ni omede una single cent gik ma affect jopiny more so in petrol nikech mane kama economy obede piny kaputh mane kama entiere kanyo Ben adwa mana medo ni gimoro wacho chien kacha ni